My dear students, today let's go to question number 27. What does it tell? Report the following conversation. Question number 27 in secondary PUC English paper. Right? It is nothing but changing direct speech into indirect speech. And why I said it is important because it carries 5 marks. It's very easy. In SLC, you will be given one sentence and you will be asked to change that sentence into indirect form. And that carries 1 mark. Whereas here, all sorts of sentences will be given. All sorts means there will be assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, and exclamatory sentence. And you have to convert into a passage. You have to report the dialogue in the form of a passage. Right? So you must be aware of all these 4 types of sentences that I have explained in the previous videos. But here you see, we are just doing practical work. Right? So we have to convert this direct speech into indirect speech. And you know what are all these steps and methods in changing direct speech into indirect speech. Here is a dialogue that is extracted from a famous play that is Sunny Morning. Right? So this is a conversation. You just write, it is a conversation between Donna Laura and Don Gonzalo. It is a conversation. You should write it in bracket. It is a conversation between Donna Laura and Don Gonzalo. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ 27ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 5 ಅಂಕಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಾಗಿದ್ರೆ SLCನಲ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂಕ ಒಂದೇ ಒಂದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ತರದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ತರದ ವಿಧ ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಏನಿದೆ, ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಡೈಲಾಗು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರೋಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರೈಟ್? ಸಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಂಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ರೈಟ್? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೈಲಾಗ್. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಟಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕ, 1 ಆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ, ಒಂದೇ ದೃಶ್ಯ. ಸೊ ಈ ನಾಟಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಡೈಲಾಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಲೋರಾ ಮತ್ತು ಗೊಂಜಾಲೋ, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತದೆ. ಮಡ್ರಿಡ್ಡಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ, ನಾಟಕದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ. ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಬಹಳ ಜಗಳ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್.
And this conversation has to be changed into indirect speech, right? Coming to, so ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೋನಾ ಲೋರಾ ಅಂಡ್ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಂತ ಬರಬಿಡಿ. ಎಸ್, read the first line. Donna Laura. Donna Laura. So, what does she say? Will you go to your bench tomorrow? What type of sentence it is? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಚ್ಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಲ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಬೆಂಚ್ ಟುಮಾರೋ? ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Please, it ends with question mark. It starts with helping verb. And you know, interrogative sentence starts with either WH word or helping verb and ends with question mark. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯವು WH ಪದದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾದಂಥ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ, ವಿಲ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಬೆಂಚ್ ಟುಮಾರೋ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ posed by Donna Laura to Gonzalo. Okay, so you should not use said that, or replied or answered like that. It is a question, so you have to say questioned, enquired, interrogated, or simple word yavadaru asked ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. said that ಅಲ್ಲ, since it is an interrogative sentence. Got it? So ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯವು ಎರಡು ತರದ ಪದಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು WH ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟ್, ವೇರ್, ವಿಚ್, ವೆನ್, ವೈ, ಹೂ ಅನ್ನೋ ತರ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಲ್, ಶಲ್, ಶುಡ್, ಮೇ, ಮೈಟ್, ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾಡ್, ಡೂ, ಡಿಡ್, ಡಸ್, ಈ ತರದ ಪದಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೋನಾ ಲೋರಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿಲ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಬೆಂಚ್ ಟುಮಾರೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ವಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡೋನಾ ಲೋರಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಡೋನಾ ಲೋರಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಂಟರೋಗೇಟೆಡ್, ಕ್ವಶ್ಚನ್ಡ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪದ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ಇದು ಬೇಡ, ಈ ಮಿಕ್ಕಿದವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ interrogative sentence starts with helping verb. In that case, you have to use if or whether. If or whether. Whether ಅಂದ್ರೆ WEATHER ಅಲ್ಲ, WHETHER. So, Donna Laura asked ಯಾರನ್ನ? Asked Don Gonzalo. If, okay, so Gonzalo is masculine gender, so you change it. If he, bring it here, will has to be changed into would. If he would go to his bench tomorrow, next day. Please see, what are all the changes that we have made? Donna Laura asked Gonzalo if he would go to his bench next day. So I have given the list. What are all the words that have to be changed while changing direct speech into indirect speech? Direct speech ಅನ್ನ indirect speech ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸು,
But first of all, you must diagnose which type of sentence it is. Is it assertive sentence or interrogative sentence or imperative sentence or exclamatory sentence? And accordingly, you have to make changes. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅದು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ. ರೈಟ್? ಆ ನಂತರ ಚೇಂಜ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋದು ಯಾರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು? ಗೊಂಜಾಲೋ ಗಂಡ್ಸು, ಆದ್ರಿಂದ ಹಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಲ್ ಇರೋದು ವುಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಈ ವುಡ್ ಗೋ ಟು ಹಿಸ್, ನಿನ್ನ ಅವನ ಬೆಂಚ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ, ಟುಡೇ ದಟ್ ಡೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗೊಂಜಾಲೋ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗೊಂಜಾಲೋ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಗೊಂಜಾಲೋ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ರೈಟ್? ಹಿ ಆರ್ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ನೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಬೆಂಚ್ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಗೊಂಜಾಲೋ ಗೇವ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್. Or else Gonzalo said that he would not. Gonzalo said that he would not go to his bench. And continued and said that yes, he would. So he would come to her bench. Is answering Laura. So Gonzalo gave a negative answer. He said that he would not go to his bench, and he said that he would come to her bench. Got it? So coming to the third one, Laura, again she is asking question. It is an interrogative sentence and it starts with helping verb. Laura asked whether, yes, you, he. So it did as, see, this has to be changed into did. Do has to be changed into did. And this did has to be injected into main verb bring. Whether he brought. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋದು ಹಿ ಆಯ್ತು, ಡೂ ಅನ್ನೋದು ಡಿಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ರಾಟ್. ಗೋಗೆ ಡಿಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಂಟ್. ಸ್ಪೀಕ್ಗೆ ಡಿಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೋಕ್. ಡ್ರಿಂಕ್ಗೆ ಡಿಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ Laura asked Gonzalo whether he would bring something for pigeons. Got it? Again, ಈಗ Gonzalo answered, replied. So Gonzalo said that ಅಥವಾ replied that. ಓಕೆ, ಐ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆಗುತ್ತೆ. will, would, surely bring the bread crumbs. So Gonzalo replied that he would surely bring bread crumbs. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಲೋರಾ. ಸೊ ಲೋರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ Gonzalo. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಲೋರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ Gonzalo. Got it? This is how you have to change.
change direct speech into indirect speech. This is how you have to answer question number 27. And what does it say? Report the following conversation. So it all requires preparation. That preparation can be had in my past videos. Please go to that videos. So this is one class, and that will be continued in the next classes. Okay, I think that it is sufficient and you have understood how to change direct speech into indirect speech. Thank you.